ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I hope that this sunshine is a symbol of the hope ahead, because I think there's a brighter future for Canada. If only we could bring home the government that we knew and love, a government based on common sense that empowers our people to earn powerful paychecks that buy affordable food, gas, and homes in safe neighborhoods. A government that serves the people, not the other way around, in the freest country on earth, which restores the Canadian promise. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਵੱਲੋਂ NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਲ ਆਊਟ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ MP ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। Well, first of all, the minister is a liar. He's the one who has been caught lying about his military record, and he's lying again. The nickname was actually created by Sikhs who were criticizing Jagmeet Singh, and Jagmeet Singh has sold out Canadians. He said he would be a voice for workers, and then he signed on to keep Justin Trudeau in power in order to get his $2.2 million pension. So here we are, we have to wait for an election until next year, because that's when Jagmeet Singh gets his $2.2 million pension so that he can buy his fancy watches, cars, and Versace bags. That does make him a sellout. I'm a strong supporter of the Sikh community. My deputy leader is a Sikh. My finance critic is a Sikh. Those are the two most senior positions in the entire Conservative shadow cabinet are Sikhs, and they have Singh in their names. And I love the Sikh community, and I'm going to keep reaching out in Gurdwaras and across the country. I'm the only one championing the Sikh values of faith, family, and freedom. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ। You know, the federal government under the previous Conservatives gave 6% increases to healthcare every year, while we were able to balance the budget by cutting bureaucracy and waste and by growing the economy. We did spend 6% more every year on healthcare. And then my common sense plan to make doctors and nurses available, as I said, is to bring in a blue seal licensing standard that will allow our immigrant healthcare professionals to take a test, prove they are qualified, and quickly get to work, because obviously Brampton needs a new hospital. ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
being sold into human trafficking, forced into lives of crime because of the desperation that they find when they arrive in Canada. They have no homes. They're crammed 26 people into one basement apartment in Brampton. They have increasing unemployment, job lines. I don't know if you've seen some of these job fairs where there's 300-meter lineups for people for just one minimum wage job, and so out of desperation, they're ending up in crime. This never happened before the NDP Liberals. It is the result of the total chaos in our international student and temporary foreign worker programs, a chaos that I think is designed to profit large multinational corporations who exploit these workers from poor countries by undercutting Canadians' wages. I will end this chaos. We will bring back normal, absorbable numbers for international students, temporary foreign workers, and we will ensure that they are not exploited by immigration consultants, multinational corporations, or crime networks. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ 10-12 ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। We didn't have any of these problems before Trudeau and the NDP Liberals. We did not have catch and release bail. So I don't know how Trudeau can say it's the provinces. The criminal code is federal. He passed catch and release in C-75, which requires the automatic release of offenders on arrest on bail. This means that people who've committed 70 or 80 offenses can be released on bail within minutes of their latest arrest to reoffend, sometimes to be arrested 3 or 4 times in one day. In Vancouver, they had the same 40 offenders were arrested 6,000 times. In Penticton, there's one guy who does so much crime that when he's released from prison, the crime rate for the entire city goes up. One guy. You know, it seems pretty obvious what the solution is here. Let's pass a law saying that rampant career criminals are ineligible for bail, parole, probation, or house arrest. You get arrested, and you are a rampant criminal, you have a long rap sheet, you stay behind bars. There's no early release. You stay behind bars through your trial and to the end of your sentence. Bail was meant for people who've never committed a crime before and are newly accused and they've never been convicted. It wasn't meant for people who have 60 prior convictions to then be released again to continue committing offenses. So I will repeal C-5, the house arrest law, C-75, the bail law, and C-83, the prison reform law that allows Paul Bernardo out of maximum security into a medium penitentiary. And in so doing, I will bring home safe streets for our people once again. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। One is we built fewer homes last year than we built in 1972. In 1972, our population was 22 million people. Last year, our population was 41 million. And we built fewer homes. It's just like, it blows my mind that we can't build more homes in this country. You mentioned development charges. They're up 1,000% in the GTA. So how is it that GTA municipalities were able to build parks and roads and water systems when development charges were 90% lower a decade ago? How did they manage to do all that? We had pipes, we had roads, we had parks, but the development charges were 90% less. Well, the answer is that these increases are not paying for services for people.
They're paying for monstrous bureaucracies, morbidly obese municipal bureaucracies that have an insatiable appetite for other people's money. And that's why it's not economical to build in Canada. You come in and you pay $100,000 in fees just to put the shovel in the ground, people are going to stop building. That's why we have fewer homes. Cut your bureaucracy so that we can build homes again. And this can't go on. Like we have tent encampments. People are living, it looks like a third world country when we drive around some of our communities now. And these greedy government bureaucrats and politicians are sucking up all the money and driving up the cost of housing. I will not put up with it. And there will be serious penalties and consequences for all those municipal governments that refuse to get their development charges down. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ।